në Shqip, meqense jemi një konferencë për shtyp e cila do të mbahet në Shqip, domethënë kryesisht i drejtohet publikut shqiptar, por për interes të gazetarëve tuaj dhe pjesëmarrësve të tjerë ndërkombëtar, ne kemi mundësuar dhe përkthimin, të cilin do ta gjeni tek interpretation. So I would like to clarify to all the international participants that during this press conference we will have the interpretation. There will be simultaneous translation. You can check the interpretation box, which is below your Zoom, and you can choose the one of the languages. There you can hear the interpretation. Please let us know if there will be any problem about this. Atëherë, përshëndetje edhe një herë gjithëve, faleminderit për interesin e shprehur dhe për pjesëmarrjen tuaj. Shpresoj që gazetarët e tjerë të na bashkohen edhe në minutat në vazhdim. Siç besoj e keni parë dhe në ftesën tuaj, sot ne po organizojmë një konferencë për shtyp online, sigurisht për shkak të situatës së Covid, e cila është ka si fokus pra të diskutoj disa çështje të rëndësishme mbi zhvillimet e fundit që po ndodhin në lidhje me luginën e Vjosës, pra në lidhje me lumin e Vjosa. Duke qenë se që nga shtatori kemi pasur disa zhvillime qoftë edhe në drejtim të qeverisë, pra disa deklarime publike për ndalimin e hidrocentraleve dhe për shpalljen e lumit Vjosa Park Kombëtar. Por nga ne kemi disa të dhëna që duam t'i bëjmë publike sot, që tregojnë që këto premtime, le të themi, nuk po mbahen, në fakt po bëhet diçka tjetër, që nuk shkon konform me atë çfarë është premtuar ose është publikuar paktën nga kryeministri në 25 shtator. Për më tepër ne do të flasim mbi, gjithashtu do të cekim pra edhe rezultatet e një sondazhi publik të zhvilluar në fillim të muajit dhjetor, se çfarë mendimi kanë publiku shqiptar për faktin e ruajtjes së Vjosës dhe në lidhje me çështjen e hidrocentraleve. Gjithashtu do të flasim edhe për kush është mënyra më e mirë apo kush është kategoria e duhur e mbrojtjes që meriton lugina e Vjosës, dhe gjithashtu pra do të publikojmë disa të dhëna ose fakte që tregojnë që Ministria e Mjedisit, Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura kanë nisur një procedurë ose kanë nisur një procedurë për të shpallur një zonë të mbrojtur të Vjosës, por jo atë që Vjosa meriton dhe jo sipas premtimeve të dhëna. Sot në këtë konferencë për shtyp do të kemi folës, pra do të kemi disa prezantime të shkurtra nga Olsi Nika, drejtori ekzekutiv i Albania, Andrej Sovinc, përfaqësues i Iucn, që është Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, Ulrik Eichelman nga organizata ndërkombëtare Riverwatch dhe Anete Spanenberg nga organizata ndërkombëtare Euronatur. Dy organizatat e fundit janë dhe dy organizatat lidere në fushatën të shpëtojmë zemrën blu të Evropës. Atëherë po ja kaloj fjalën Olsit. Faleminderit. Faleminderit Vjosa, po edhe unë do flas në shqip, meqense përkthimin e kemi dhe meqense ashtu që përmendet e Vjosa është më së shumti mesazhet që ne duam të përcjellim sot i drejtohen publikut shqiptar. Faleminderit për këtë hyrje të shkurtër Vjosa. Unë pa dashur të marr më shumë kohë dua të kaloj një prezantim të shkurtër të disa prej informacioneve të cilat Besiana i përmendi, të cilat ne duam t'i ndajmë me ju. Nuk e di nëse shihet ekrani për gjithë? Po, shihet. Okej, faleminderit. Atëherë, nuk është hera e parë që ne ju ftojmë median, po edhe aktorët e tjerë, po themi, por nuk është një çështje e panjohur, çështja e Vjosës. Tashmë kanë kaluar më shumë se 7 ose 8 vjet që nga puna jone e përditshme jemi munduar të ndajmë me publikun, me mediat, të gjitha, po themi,
shqetësimet apo të gjitha ato çfarë i takojnë çështjes së Vjosës. Vjosa në vetvete përbën një nga trashëgimitë pasuriore, natyrore më të mëdha të Shqipërisë, është ilustruar si një nga, po themi, nga lumejt e fundit të egër të mbetur në të gjithë kontinentin evropian, dhe si e tillë patjetër që përbën një nga elementët thelbësor të trashëgimisë natyrore evropiane. Kjo e thon jo vetëm në aspektin pamor ose peizazhor, siç është kjo foto që ju shihni këtu, e cila është shkrepur në pjesën e sipërme të luginës së Vjosës, por më së shumti në aspektet shkencore, në aspektet të ruajtjes të vlerave natyrore, siç janë ruajtja e biodiversitetit apo e gjithë ajo që njihet si integriteti ekologjik. Vjosa në fakt nuk përbën vetëm një lumë që rrjedhi pa ndërprerje në të gjithë gjatësinë e tij nga burimi në malet e Pindit në Greqi deri në detin Adriatik, por në vetvete përbën një sistem të tërë unik në të gjithë kontinentin evropian, duke përfshirë të gjitha degët të cilat janë ende në gjendje natyrore, pra nuk kanë një ndërhyrje, po themi, të qëndësishme me natyrë njerëzore, sigurisht ende. Ka disa degë të cilat janë të ndikuara nga ndërhyrje përgjithsisht për shkak të ndërtimit të hidrocentraleve, siç është rasti i degëve të Langaritës apo të Çarshobës, por në të rësi sistemi lumor është një sistem i cili funksionon në mënyrë natyrore në të gjithë, duke përfaqësuar një integritet të lartë ekologjik dhe rrjedhimisht një larmishmëri të madhe habitatesh po edhe llojesh. Pra, ka segmente të caktuar, nëse këtë pamje këtu mund ta gjejmë edhe në Evropë në pjesën e sipërme të lumenjve kryesor, këtë pamjen tjetër që paraqet sidomos rrjedha e mesme, por edhe poshtme e Vjosës, në fakt janë ato çfarë i mungojnë sot rrjetit hidrografik të Evropës për shkak të ndërhyrjeve të pamenduara, ndoshta të nxituara, apo ndoshta edhe të pa njohura prej pasojave që mund të sillnin, të cilat janë ndërmarrë në vende të ndryshme të Evropës. Kjo sigurisht për hir të zhvillimit ekonomik të shpejtë, duke u mos menduar pjesa e zhvillimit të qëndrueshëm dhe për ruajtjen e këtyre burimeve, po themi, për brezat e ardhshëm. Nga ana tjetër, kjo pamje këtu mund të përbëjë ose shërben paktën nga shkencëtarët si një laborator i mirëfillt në natyrë, për të studiuar shkencat lumore, për të studiuar gjithçka që lidhet me këto segmente të lumit, duke përfshirë nga hidrologjia, sedimentologjia, biologjia, ekologjia etj. Por nga ana tjetër, ky është një ekosistem, duke qenë një ekosistem natyror, ofron disa shërbime të ekosistemit për populatat e njerëzve, pra për shoqërinë, për komunitetet që jetojnë në këto lugina, të cilat lumenj të tjerë sot në Evropë i kanë humbur tashmë dhe ekonomitë e tyre duhet paguajnë për të marrë edhe një herë këto shërbime. Nuk do të ndalem shumë gjatë këtu, po janë disa lloje shërbimesh, siç është furnizimi me ujë, me fertilizant në mënyrë natyrore për tokat e tyre që janë qiellore, vetë pastrimi ose purifikimi i ujit etj. Unë e përmenda që nuk është vetëm Vjosa si rrjedhë kryesore, por një element mjaft i rëndësishëm që e bën Vjosën e rendit Vjosën në sistemet lumore unike në gjithë kontinentin, janë se është edhe degët e saj janë të paprekura, të cilat ofrojnë një larmishmëri habitatesh, larmishmëri biologjike dhe një potencial të vërtet për një zhvillim ndryshe, siç është rasti i lumit të Shushicës, që ju shihni këtu në foto, apo i lumit të Bënçës, të cilët patjetër që janë pjesë e të gjithë këtij sistemi unik lumor, janë ato xhepat që në ekologi quhen xhepat e riprodhimit të shumë llojeve specialiste, siç janë trofat, ngjalat që shkojnë për të ushqyer etj. Kjo është përsa një pasqyrë shumë e shkurtër për vlerat e Vjosës, të cilat nuk është se nuk njihen, nga shumica prej jush e kanë marrë këtë informacion edhe nga ne ose nga të tjera burime edhe në kohë të tjera të mëpërpashme. Ajo çfarë është e re është që betejë apo themi mbrojtjen e gjithë kësaj pasurie natyrore që ose trashëgimie natyrore që unë paraqita,
ka hyrë në një hulli apo në një pikë delikate, pasi dashur pa dashur, patjetër që është bërë pjesë edhe e debatit, po themi, politik. Jo më larg se rreth 3 muaj më parë, pas një, po themi, betejë në distancë, deklaratash mes presidentit e Republikës dhe kryeministrit Rama, është ajo që publikut i është thënë është se qeveria shqiptare përmes një postimi në Twitter, Edi Rama ka pranuar që qeveria shqiptare e ka shpallur tashmë Vjosën e sipërme si Park Kombëtar dhe po punon, ka anulluar, po themi, dhënien e lejeve për hidrocentralet në rrjedhën e mesme të Vjosës dhe po punon për integrimin e pjesës së mesme me parkun që tashmë është i shpallur. Pra janë 3 fakte ose janë 3 deklarata, po themi, ka 3 elemente, momente thelbësore në deklaratën e kryeministrit. E para që Vjosa e sipërme është park kombëtar, e dyta që qeveria i ka anulluar hidrocentrale dhe e treta që qeveria po punon për të integruar pjesën e mesme të lumit me parkun kombëtar. Ne jemi munduar dhe jemi ndalur në 3 këto momente, patjetër që kemi bërë gjitha përpjekjet tona për të marrë më shumë informacion dhe na ka rezultuar që të 3 këto deklarata në fakt nuk është kanë një bazë reale, sepse Vjosa nuk është shpallur park kombëtar në pjesën e sipërme, nuk ka një vendim të Këshillit të Ministrave që e bën këtë të vlefshme dhe në mënyrë zyrtare ne kemi kërkuar informacion, por sigurisht që nuk ka informacion sepse nuk është një vendim i tillë i shpallur. Pjesa që i përket anullimit, po themi, të koncensioneve të hidrocentraleve në pjesën e mesme, dhe ky nuk është një fakt, e kundërta është fakt, është për vetëm anullimi i një leje ose është dhënë një deklaratë negative mjedisore për hidrocentralin e Kalivaçit vetëm, ndërkohë që kontrata koncesionare është efektive, është aktive ende. Kontrata e poçemit është çështje që gjykata nuk është shprehur akoma në mënyrë përfundimtare, pra janë çështje të hapura dhe nuk ka anulluar asgjë qeveria, për të qenë të qartë dhe për ta dhënë këtë mesazh. Dhe e treta, sa i përket momentit që qeveria është duke punuar për pjesën e poshtme që të integrohet me parkun, kjo është një gjysmë e vërtetë, ashtu siç është gjysmë përfshirëse, po themi, pretendimet apo përpjekjet për të shpallur Vjosën si një zonë të mbrojtur, sepse nga të dhënat që kolegët do t'i shprehin edhe më poshtë është që në fakt qeveria e drejtuar nga zoti Rama dhe specifikisht Ministria e Mjedisit është duke punuar për shpalljen e një pjese të Vjosës si zonë e mbrojtur, por jo kategori park kombëtar. Prandaj doja që ta ndaja me ju këtë sepse është e rëndësishme, sepse ajo që në fakt ne kemi vënë re është që menjëherë pas deklarimeve në Twitter të kryeministrit ka pasur një val publikimesh, reagimesh për të përshëndetur, qoftë nga media, qoftë deri nga po themi personalitete të njohur të botës, siç është rasti i aktorit me famë Leonardo DiCaprio, i cili ka postuar dhe ka përshëndet Twitterin ose deklaratën e Ramës. Ashtu siç kanë qenë edhe të shumta reagime, qoftë edhe nga kanale të tjera apo nga aktorë të tjerë që dua t'i përmend këtu, një grup eurodeputetësh gjithashtu e kanë përshëndetur vendimin, ose deklaratën, sepse nuk është një vendim, deklaratën politike të bërë publike nga Rama për sa i përket daljes së heceve dhe shpalljes së Vjosës si park kombëtar. Një tjetër reagim që ka ardhur ka qenë nga komuniteti i energjisë, të cilët dhe ata gjithashtu e kanë përshëndetur këtë qëndrim të Ramës. Por ajo që do doni të ndani me ju është se kjo në fakt është ajo çfarë realisht kërkojnë edhe shqiptarët. Sipas një sondazhi të zhvilluar në fillim të muajit dhjetor, ka kompania Hidrapol, që është një kompani që shumë prej, sidomos prej gazetarëve shqiptarë që janë të pranishëm këtu e njohin, pra është kompani e respektuar që merret me sondazhe. Pyetjes a e mbështesin apo jo idenë për shpalljen e Vjosës si park kombëtar, rreth 94% të shqiptarëve, ky ka qenë një sondazh kombëtar, do ta ndalesh ashtu, pra nuk është se janë pyetur vetëm komuniteti që jeton në lugjimin e Vjosës, po mbar kombëtar, dhe rreth 94% të intervistuarve apo të pyeturve janë shprehur në favor të shpalljes së Vjosës si një park kombëtar. Pyetjes tjetër se sa
do t'i kundërshtonin ndërtimin e digave apo hidrocentraleve në Vjosë, rreth 78% e tyre janë përgjigjur që i kundërshtojnë ndërtimin e hidrocentraleve në Vjosë, një pjesë e konsiderueshme janë neutral dhe vetëm 8%, rreth 8% e tyre janë pro, po themi, ndërtimit e digave në Vjosë. Dhe arsyeja kryesore e këtij lloji qëndrimi është sepse qytetarët mendojnë se ndërtimi i hidrocentraleve në fakt shkatërron në mënyrë përfundimtare natyrën ose bukurinë natyrore. Në këtë diagram ju shikoni se si ka qenë qëndrimi, po themi pro shpalljes së Vjosës Park Kombëtar, dhe rreth 85% janë absolutisht pro Parkut Kombëtar. Kështu që mesazhi këtu është që pas deklarimeve të bëra publike nga kryeministri është, po themi, një mazhorant aktorësh të cilët mbështesin fort idenë e shpalljes së Vjosës Park Kombëtar, ndërkohë që qeveria shqiptare në fakt nuk është duke punuar ose qeveria shqiptare nuk është duke punuar ose konverguar drejt shpalljes apo deklaratës publike të bërë nga kryeministri në fundin e shtatorit të këtij viti, por është absolutisht duke ecur në një drejtim të kundërt, që ne besojmë që është i gabuar, dhe në një drejtim që në fakt minon edhe, po themi, besueshmërinë e figurave publike, besueshmërinë e politikanëve tanë, në rastin konkret të parit të qeverisë. Unë këtu doja ta ndërpresja prezantimin tim dhe mandej ndoshta mund t'ja kaloj unë fjalën kolegut që përfaqëson Unionin Ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës, që është autoriteti, po themi, më i rëndësishëm për sa i përket aspekteve të ruajtjes së natyrës, zonave të mbrojtura. Kështu që fjala për ju, zoti Andrej Shovin. Sorry for the interruption, Andre. Just before you go, I need to make a note. So the press text or the press release is in the chat. Pra, keni njoftimin për shtyp në chat për gjithë gazetarët që duan të shikojnë ndoshta edhe në kohë reale. Dhe gjithashtu doja t'ju njoftoja që e gjithë konferenca do të regjistrohet edhe gjithashtu njëkohësisht është të bërë dhe live streaming në Facebook. Faleminderit. Thank you, Andrej. So thank you so much. Thank you also for introducing me to this conference and also the organization that I'm representing here. The role of the Iucn in this process is to ensure that the extremely valuable and well-preserved ecosystem of the Vyosa River Valley and its integrity would be fully protected. And we would also like to contribute that a proper process for designation of a protected area will be ensured. And if we can go on, please. With the next slide, yeah. So as I said, the role of the Iucn is also to, let's say, to guide the process, so to ensure that the right protected area standards will be applied to protect what is the most important part. And this is that the Iucn definition of a national park, we believe, embraces the best what we have in the area of the Vyosa Valley. We have the rich, extremely rich biodiversity. We have undisturbed, really rare undisturbed river ecosystem, which is very rare, not only in Albania, but at the European level. And we would like to underline that riverbed of the Vyosa River itself, it's so big and so extensive that it represents an ecosystem itself. So this is the core difference between the Vyosa River and many other
very beautiful and also, let's say, preserved rivers in Albania and in the Balkans. The difference is that the Vjosa River is so extensive and so big that it is an ecosystem itself, which means that it can be regarded as a separate ecosystem and also as a separate protected area, a national park, because IUCN standards say that national parks are the areas which protect ecosystems, so not landscapes, because landscapes are modified ecosystems, but ecosystems which are natural, with the natural biodiversity in place, still in place, and of course, where the undisturbed natural processes are still present and actually that they guide the whole development of the ecosystem, which is true. And if it's any area, any river where this is really true, it's the Vjosa River. So next slide, please. So the question that we have to put in front of ourselves is where to put protection and what kind of protection is needed to protect these values, especially those undisturbed natural processes and the rich biodiversity. So the question is, do we need a landscape protection or do we need an ecosystem protection? We were confronted now with the proposal that was presented by the National Agency for Protected Areas. It is a proposal which is actually talking about the landscape protection. We in the IUCN, we think that the area of Vjosa could easily qualify as an ecosystem protection and not only as a landscape protection, which means that the best category would probably be a national park. And the second point is, it is true what I heard from a friend and a colleague in Albania, that there are several beautiful rivers in Albania. But he was referring mostly to the mountains part. And it's true that if we have to decide which part of the Vjosa River is the most valuable, it's the middle section. Uli, if you could please indicate with what I'm talking about. So it's yeah, exactly. It's the middle section. This is something that is really unique. This is something which you wouldn't find elsewhere in Europe anymore. And now what we are talking, what we heard is that actually the efforts now go into the protection of the mountainous part, so the upper stream only, and the part which is actually not the most important part, the most valuable part of the Vjosa River, or the AOS Vjosa River, the entire river. So actually, I'm thinking we are in a kind of situation like in the pandemic times, like that we are looking for something to help us in these pandemic times, but we are using perhaps just the aspirin to help us instead to find a proper vaccination. So we would like to ensure that the process of the designation would be transparent, that we could, confront the different options. So the one that is already on the table with the one which ensures the full protection of the most valuable parts of the river, so the ecosystem protection within the national park. Next slide, please. Within our work, we coordinated the preparation of some of the studies, additional studies. One of them was the estimation of the ecosystem services that the Vjosa River, the undisturbed Vjosa River, could provide. And using one of the methods, it appeared that not less than 22 million euros per year
are generated by the undisturbed and, let's say, fully protected natural state of the Vjosa River, which is enormous potential, but can be even more, or can be upgraded with the wider development option for the entire Vjosa catchment. And this is the green tourism, which is fully compatible with the Iucn protected area standards, especially the standards for the national parks. So we think that the Vjosa River really deserves a proper process of a designation of a protected area, and all the important features that were pointed out now should be considered, and possibly the area could develop into the first wild river European National Park. So thank you so much. I'm now passing the word to Ulrich Eichenmann, so he will continue from the River Watch perspective. Thank you. Yeah, thank you, Andre, and hi also from my side. Sitting here in Vienna, we wanted to have this press conference because it is a very sensible time for the Vjosa, and we think it's crucial to show the mismatch between what Eddie Rama and others said and what is really happening behind the curtains. It was several times said before from my colleagues. This is again a slide, that shows media coverage right after his announcement via Twitter. The dams are gone, national park will be coming. Next slide, please. But we received a draft version of kind of a law, so-called bylaw text from NAPA. NAPA is the National Agency for Protected Areas. It's part of, the political responsible person is the environmental minister, Klosi. He's in charge of that. And as you see in this first thing, it's not about a national park, what they're discussing, but about a protected landscape. So this is something completely different, as Andre Sobins announced. Next slide, please. And as you can see, Eddie Rama needs to sign it. It's not yet signed. It is a draft, but the whole thing goes in a completely wrong direction. It's only a landscape protection site. Next slide, please. And you can see here again, and that was announced before, it is only the very upper part of the Vjosa, until I would say the bridge of Memalia, the people who know it, it's a little bit downstream of Tepelena, and all the rest, and you see in the upper little picture here, all the rest, all the most valuable ecological parts are excluded. And also the tributaries like Böncha River, Shushitsa, Sagoya, there's many other rivers, are not in this draft. So they're not only don't fulfill their promises saying there will be a national park upstream and the rest will be integrated. So it's a complete mess, I would say. Also, let me show you one piece of the text of this draft for the protection landscape. It says explicitly in here, oh, sorry, no, back. Explicitly, the area of this protected landscape includes parts of the forest and aquatic habitats which are created by reservoir dam. So they're really thinking about and they're talking here about Kalivac Dam, because Kalivac Reservoir would end at the Memalia Bridge, or it would start from the other perspective. No, from the bridge in Memalia, the reservoir of Kalivac Dam would start. So although the Prime Minister announced and the Environmental Minister, Lady Klosi, rejected the EIA, and the Prime Minister announced it will be a national park and there will be no dams, this draft law that Eddie Rama needs to sign
includes a dam, or the option of a dam, let's say. So this is really a scandal, and this is such a huge mismatch between what was announced and what was happening behind the curtains. And it's the responsibility of the environmental minister to stop Napa here, to doing this. It was not signed yet. They told us due to COVID. Otherwise, this thing would have been signed already. And that would have mean we would have been a step back. And from our perspective, the strategy that they are following now is they talk nicely, and then behind the curtains, they clean the road for dams. So even though it has been the Kalivac EIA, this environmental impact assessment, has been rejected in September, it seems like maybe after the election in April, they will have another start. So this is completely contradicting what Edi Rama said. It is completely contradicting what the Albanian people want, and it was completely contradicting to the value of the river. Next slide. I don't know what that. Oh yeah. So I would pass now to my colleague Annette Spangberg from Euronatur. Yes, thank you, Uli. To add on everything that was said, our main criticism is on one hand directed to the process itself, which we consider as completely intransparent, but also to the fact that we are not in line with the category which is chosen for this outstanding landscape of European value. In addition, the draft that Napa presented does not consider to include crucial parts in a protected area. For example, the section you can see on this picture, which is the section between Kalivac and Pocem, and which is one of the most valuable stretches. Next slide, please. Also, it was mentioned before that it is not only the Vyosa, but it is also very valuable and outstanding tributaries such as the Šušica and the Bönche, which are, as it was stressed before, also still undisturbed in most parts. Next slide. So this is the Bönche. And taking all these facts into consideration, any other category than a national park is inadequate and completely underestimates the natural values of the Vjosa River Basin. And we therefore call on the Prime Minister Edi Rama to keep his promise and to support the declaration of a national park along the Vjosa River. The current process undertaken by Napa has to stop, as it is hasty, non-transparent and incomplete. And we call on Minister Klosi to start a new process towards the designation of a national park, which fully takes into consideration the outstanding natural values of the Vjosa, which are clearly of European importance. And especially currently within the light of the EU accession process, as well as opportunities related to the Green Deal and the EU biodiversity strategy, there is a unique chance to designate the first European Wild River National Park in Albania along the Vjosa. Thank you. Thank you, Annette. Thank you, everybody, for your speeches and your presentations. Now is the floor. If any of you have questions, any of the journalists or other participants have any question to be addressed to all the panelists, you are more than welcome now. Pra jeni të mirë pritur për pyetje, gazetarët e gjithë pranishmit në këtë konferencë, drejtuar panelistëve. Duhet të bëni unmute Artan? Besa më dëgjon tani? Po, dëgjohesh. Përshëndetje të gjithëve. Kam një pyetje lidhur me atë që zoti Ulri tha pak më parë, që ka një lloj kontradikte midis asaj çka qeveria ka bërë nëpërmjet anulimit të
deklaratës mjedisore për kompaninë, e cila ndërton digën e Kalivashit në Vjosë, dhe pastaj një tjetër përpjekje nga qeveria për të nxituar, për të shpallur vetëm një pjesë të caktuar të Vjosës në një status i cili nuk e garanton mbrojtjen nga ndërtimi i digës. Kjo ishte pak a shumë ajo që zoti Ulri tha. Pyetja ime është kjo, nisur edhe nga fakti që në dijenin time, kryeministri Rama është shprehur 2 herë për Vjosën, në mos gaboj një herë në vitin 2015, një herë së fundi me Twitterin që përmendi Olsi, dhe të dyja deklaratat kanë qenë në një kontekst të caktuar politik. Dikur ai ka qenë në mos gaboj në Tepelen dhe shprehur nga Tepelena për mbrojtjen e Vjosës në një takim elektoral, ndërsa herën e dytë ai u përpoq të jepte një përgjigje, një deklarate të mëparshme të presidentit Ilir Meta, i cili ka një konflikt të dukshëm me kryeministrin. Pra, duke pasur në sfond këtë rrethan politike, cili është, zoti Ulrik, mendimi juaj, pse qeveria ka një lloj hipokrizie lidhur me qëndrimin ndaj ndërtimit digës Kalivashit në Vjosë? I think because there's still strong allies that want the dam, and I was in that Tepelena. I was in Tepelena when Eddie Rama did that speech. It was also during an election campaign, and now he said so. I think there's strong movements or lobby groups that want the dam, but also there's others that are more in favor of the national park, especially the wider public. So I think they are aware that the most people in Albania, and especially throughout Europe, are aware of the situation and really want to have this river stay alive. But there is money interests on the other side. So this is, from my perspective, the match. Whether we will be enough, so enough people to pressure the money out of the field. And I see the election, the upcoming election, which will be by the end of April, as a good chance. Because if we manage to make the Vyosa issue a decisive issue for the election, so whether you vote for someone who is really want to establish a national park and give Albania a real good future. This is also a point that I would like to raise. I think that the establishment of the first Wild River National Park is not only protecting the ecosystem, but it would be a supervision, a positive economical vision for the people in the Vyosa Valley and for all Albania. Because imagine the ecotourism that could be established. So we want, and we will use the election to raise this question and ask all the political leaders of the parties, what is their position in this? And I think that is a chance we have. So because politicians are never as sensible and vulnerable as in the election phase. You know, once the election is done, you know how it is. But I think we have a big chance, and it is, the Vyosa is something, and I'm working on the issue for 30 years now. 30 years on rivers in Europe and abroad. And it is said before, but the Vyosa is something that does not exist anywhere else. So you have something in your country that no one else has. It's a little bit like you would be having Venice or something and thinking about to destroy Venice because a Walmart could be established there. That's stupid. And we will use that election. Thank you. Long speech, yeah. Okay, so thank you, Uli. I don't know if I can be okay with the reply, and if somebody else wants to ask a question,
floor is yours. Pra nëse ka ndonjë pyetje tjetër, jeni të ftuar tani të unmute dhe të bëni pyetjen tuaj. I would have a question. Andrzej Zovic mentioned the value a national park would have for the country, for the people there. Does anybody of you know how much money would Albania get from having this dam and producing power? I mean, Albania itself, not money that goes to other countries or big companies elsewhere. I can tell you the exact millions, but in the end, Albania there was a study made by the IISD which concluded that other energy sources such as wind and solar would be much cheaper and better. And you must know that if, for example, Kalivac or Pochem would be built, the money would flow to the Turkish investors in the first, like in 35 years. And after that, the money would flow to Albania because then they would be the owners. But all the studies show that until then, the costs for operating the hydropower plants are bigger than the results you get, because of the sedimentation. The sedimentation is so big and so unusual in the Vyosa. There is no knowledge in the Alps, for example, because the Alpine River, if you build a dam, the Alpine rivers are usually already regulated or dammed in the upper part. While here you have a natural sediment flow, and all the studies show that the reservoir area would be sediment filled up with sand and stones and gravel in about 20 to 25 years. And in order to keep that reservoir alive, you would have to dredge it. And the costs for dredging are enormous. So in the end, there is no real cost-benefit study. And it has never been done by the investors and never been done by the Albanian government. That we have assessed it through the University of Bodenkultur in Vienna, and they conclude that there would be every year the Kalivac and Pochem dams would lose 2% of electricity generation per year. So, and after 20 years, you lost already 40%, while the costs for maintenance and operating would rise. So I think it's economically, that doesn't make sense. Let's see. If I just may add something, because to be concrete in figures, according to the concessionary contract for Kalivac, for instance, but it's pretty much the same also for the other hydropower in Albania, there is only 2 to maximum 7% of the total energy produced, which is being or is going to the national budget. In Kalivac, it's only 2.1% of the total annual energy generation. And the Kalivac is foreseen some 360 gigawatt hours per year. So you can make the calculation. That's the amount that Albania benefits directly. And that's practically all that Albania benefits from these hydropower, because you know that all the raw material like turbines and all other stuff are actually being imported from the other countries. But then the rest, which is 98% of the benefits, is going to the private company, which in this case is a Turkish company. Okay, thank you. I hope the answers were clear, Sonia. If we have another question, you are welcome. Yeah, just real quick. Could you remind me again,
you know, with the Kalavac Dam and Pucham, is the electricity that would theoretically be produced in those, is that for Albanian consumption, or is it mainly being thought of as an export? Shall I answer to this? Okay, yeah. So it's not legally, it's not any binding or anything written in the agreement, in the mutual agreement. So usually the big producers, which are not categorized as priority producers, are allowed to get or to sell the electricity generated on a free market. But according to the circumstances, Albania is still yet an importer of energy, and basically the energy that is being produced from our hydropower is being used internally. But there is nothing that they can sell energy everywhere, you know, like just having agreement. It's not something that is already set in agreement. Right, okay. And just for add, the imagination that somebody produces electricity only for the surrounding or for the country is outdated. Albania is part of the European network, so you receive German wind power electricity in Albania and so on. So this is a big connection, and this is one point. The other point I would make it, even if the electricity generation would make sense economically, you cannot sacrifice such a river under no circumstances, because this is the last in Europe. And I'm always get a little bit frustrated because, you know, when we talk about something like the Vyosa, you cannot compare it with money or something. This is so unique. How would you, I don't know, the dome in Cologne, how would you measure that in money, or the Eiffel Tower, the Arc de Triomphe in Paris, or the pyramids in Egypt? How would you, would you ever start saying, well, the space could be used much better because a highway, would be cheaper going through that? No, you wouldn't. And we must be aware that the Viosa is something like that. And therefore, there is only one way. We must save it. And it needs the best protection category that is possible. And that is a national park. And what the Albanian government is aiming, or the NAPA and the environmental minister is aiming for, this protected landscape in the upper part, doesn't not only make sense from the protected category side, but also from economical side, because who would ever come to Albania to see a protected landscape? No one. Only the national park is a certificate that attracts international tourism. And so by declaring a protected landscape in the upper part only, they're also ruining the economical future, or they would ruin the economical future of the people in the valley. At the second you have a national park, that changes. Then the people have a future. They can, they could be rangers, there could be houses where they rent, or hotels, whatever. Everything that comes along with ecotourism, but that comes only when you have a credible protected area. Nobody from Germany or Austria, where I live, would go to a protected landscape or buy a fake protected category. So, and it must be a real national park according to IUCN standards. That's why the IUCN is so important. They guarantee that what is written on top of it, it's in there. And we need a real national park. And you will, as Annette said in the end, the times are so good for that, better than ever, with this new commission in Brussels, led by von der Leyen, that you would see international support to plan such a national park. We are not saying you should declare it right now. No, you shouldn't. You should plan for a period of about 2 years, the planning phase. Where is exactly the national park? Where is the core zones?
where is the national park centers, for example? Where should that be to guide the tourists? You know, all of this has to be a transparent process that would include national experts, also scientists, also from the ministry, also from the NGOs, also from the IUCN, and bring that together. And in 2 years' time, the experience shows you could have something really great, and then inaugurate that in early 2023, for example, and open it maybe with Leonardo DiCaprio and whoever the prime minister then is. But that is the chance, and you would get money for that. You would need money for that planning process. And that's what I'm saying. This chance to receive substantial funding for a national park project along the Vyosa is better than ever. I heard that even banks would be ready to give credits for that. But they will never ever give something for a fake protected category. It must be the appropriate protected category, which is a national park. And also, is there a plan to file a lawsuit similar to the Pochem lawsuit against the Kalivat project? Yes, if they go ahead, for now it's rejected, the Kalivat case. Oh, is it? Yeah, the environmental, that was what Rama's tweet on September 25th was about. He was saying his environmental minister, Blady Closey, has rejected the EIA. But of course, it's always an option that the investor would come up with a new idea of a Kalivat, a little bit different, maybe. That was also saying the concession is still there. But nevertheless, you know, it's in the end, it's also a political decision in which direction the future of the Vyosa shall go. If they would go for Kalivat, of course, we would file a lawsuit. Okay, thanks. Anybody else? Përshëndetje, kam një pyetje. Okay. Më dëgjoni? Dëgjohesh pak me shkëputje? Nuk dëgjoheni. Me sa duket ka një problem me lidhjen e internetit. Po tani më dëgjoni? Tani po, dëgjohesh. Po, Antonella. I can't. Jo, nuk dëgjohet tashmë. Antonella ka probleme me internetin, ndoshta dikush tjetër mund të bëj pyetje, pastaj Antonella mund të lidhet përsëri. Ose mund përdorni edhe chatin, nëse shikoni të arsyeshme. Nëse mund të them diçka? Po. Kam një pyetje për Olsin, ndoshta, nëse më dëgjon, po si dëgjosh çdo kusht tjetër mund të përgjigjet. Nëse marrim të mirëqen faktin që për shkak të një lobimi pro digave, ka një grup të fortë kundër idesë së parkut kombëtar. Okej. Po nga ana tjetër qeveria po përpiqet të shpalli zonë të mbrojtur rrjedhën e sipërme të Vjosës, ndërkohë që Andrew tha përpara se
Larmia më e madhe e biodiversitetit qëndron në rrjedhën e mesme. Olsi, cili është qëllimi atë i qeverisë për të krijuar një zonë të mbrojtur në një pjesë e cila nuk shquhet për biodiversitet aq të larmishëm saqë është pjesa e saj qendrore? Faleminderit pyetjen tanë. Në fakt, ju jeni gazetar dhe këtë pyetje do të thotë drejtorin qeverisë, cili është qëllimi, më saktë atyre që udhëheqin procesin, që është Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, por absolutisht që nëse ti shpall zonë të mbrojtur, një zonë e cila nga pikpamja e vlerave të biodiversitetit nuk është se është aq e rëndësishme sa pjesa tjetër, do të thotë që në finale fare nuk është se ke zbatuar kriteret mbi të cilat shpallet janë zona e mbrojtur. Qëllimi, nga sa ne mund të kuptojmë, por unë do ta thash është një pyetje që duhet drejtuar atyre që ne bëjnë këtë proces. Qëllimi unë mendoj që është të kenë një kompromis politik për të thënë që ne po e dëgjojmë edhe zërin e aktorëve të tjerë, të cilët e këtyre 98%-shit pra që është shprehur pro Parku Kombëtar dhe kundër ndërtimit të digave, pra po e dëgjojmë, por që ne vendosim ashtu siç duam ne të vendosim. Sepse ju duhet të kuptoni që pjesa e Kalivaçit dhe Poçemit nuk është një çështje vetëm e një hidrocentrali, është më shumë se sa kaq, është një premtim i bërë kompanive të ndërtimit, pra kompanive turke në rastin konkret. Është një, po themi gjithashtu, është një lloj investimi që vlerën e suksesit të tij mund ta korrësh lehtësisht brenda një mandati qeverisë, dhe kjo është, po them, sindroma e çdo qeverie në këto vitet e tranzicionit në Shqipëri, duke qenë se mandati i tyre është i kufizuar maksimumi deri në 8 vite, performanca në fund të ditës vlerësohet me sa euro janë investuar brenda mandatit të tyre, dhe konservimi nuk është se të sjell para në mënyrë të menjëhershme. Përkundrazi, filozofia është dhe që të mos sjell para fare, pa duhet ruajtur edhe pse nuk sjell para. Por rasti i Vjosës është pak atipik, sepse duke qenë lumi i fundit i egër i Evropës, dhe nëse do shpallet parku i parë i një lumi të egër në të gjithë kontinentin evropian, do bën një brand, një markë tregtare në fund të ditës, e cila mund të përdoret në mënyrë efektive, në mënyrë të qëndrueshme, duke ruajtur natyrën edhe për një zhvillim ndryshe. Mirë po, uli e përmendi kolegu një çik më parë që nëse do ta inauguron në 2022-shin, kushdo që të ishte kryeministër do merrte pjesë në inaugurim. Problemi i sindromit këtu është që i qeverive në Shqipëri është që dita, domethënë historia fillon me ata dhe duhet mbaroj me ata. Pra nuk ka atë kontinuitetin dhe nuk mendojnë për më lart. Kështu që besoj ky është qëllimi, sepse nuk ka qëllim tjetër. Pra nuk është se ajo ka vlera të larta të biodiversitetit dhe për shpallje, nuk ka asnjë qëllim tjetër. Nuk dua të hyj pasaj për të qenë aq skeptik dhe sinik për qëllime të tjera shumë vogla, të cilat nuk ja vlen fare as të përmendim këtu nëse do të jenë. I would like to add one thing. I sign everything what Olsi said. One thing that I discovered a lot in Albania is that most people think the upper part near Permet is beautiful because they know it, maybe from rafting experiences, but they don't know the middle section. So for them, it's just, I don't know, but I've seen that a lot, but even Zamir Dede from Napa said the middle section is not valuable. It's one of the things is I think it's also on our shoulders, I see that, to show to the public and to you journalists in the end, what is so beautiful and outstanding in this part below Tepelena. That is actually so unbelievable rich in nature, but you have to develop that eye for it. It's not that easy. When you're sitting in a rafting boat and you can create nice pictures with the boat and the blue water, while there is very little boat traffic, let's put it that way, below Tepelena. And this is also that people think, when they think about the beautiful Vyosa, they would immediately think about the upper part. Yes, this is also one part of the problem. I fully agree. The major thing is why they have
drafted a protected area for the upper part is because they want to keep the door open for the dams in the middle section. That's 100% sure. But on top of that, like the cream is also that the people mindset, I think we have to be a bit better to show what is so incredibly beautiful. My experience, one last comment, years ago, I traveled by boat from the Greek border into the sea with a boat. And that took 6 days and 6 nights. And there was a German photographer with us from Geo magazine. And the first 2 days in the boat, I had to tell them a lot what is so beautiful about the Vyosa and why is it so important. But after we took some time, we spent some time paddling downstream, passing Memalia, also Kalsura, Memalia, and then Selenica, and then run into the Adriatic Sea. I didn't have to explain anything anymore to the journalists because they fully felt the uniqueness of the river. And I think this spending time and develop an eye for what is so outstanding about that section is an important part. And maybe we can use the next spring period, if we're on track again, to go with you, journalists, and show you and what you can see. It's really, although it's large and vast, you see the picture of Olsi and Tara and Annette in the back, that is the part. But if you're really there, it's about details. It's an incredible mosaic in the end, but it's the best to see it from a boat. So therefore, I would say we meet each other earlier, but maybe in a boat trip on the Viosa. Okay. Thanks. Hello, if I can ask a question too. I'm Georgia Anagnou from Greece. Hello to everyone, and thank you very much for the invitation to this. I was wondering, in which way what is happening in Greece, in the Greek part of AOS Vyosa, is affecting the efforts in Albania for its protection. Sometimes we hear about the idea of a transnational park. Would that be possible? Would that be helpful? Would that work? Or in the end, what should we ask from the Greek government in order to help for the protection of our Vyosa as a whole system? Annette? Yes, Andre? Yeah, Andre. Yeah, please go, Andre. Well, yeah, thank you. And then perhaps, Annette, you will upgrade what I'll be saying. Listen, if we are talking about the river ecosystem, rivers, they don't know any borders. And if done in the upper part, so in the Greek part, it will reflect in the lower part, so in Albanian part. There are several initiatives running within the Iucn and the other conservation organizations and community, which are based on the transboundary cooperation, and Iucn would certainly fully support with expertise and knowledge establishing of kind of a transboundary park. I was privileged to see materials that were produced on the Greek side, and I was amazed about how detailed let's say the data collected and prepared was on the Greek side. As far as I know, but the Greek colleagues might wish to tell more. There are also some ideas how to expand the area of protection on the Greek side, where, as we all know, there is already
part of the area is already a national park. And there are some ideas either to expand the existing national park on the Greek side, or to make additional or a new protected area focused on the Aos River there, or to combine it with the Natura 2000 area, which of course Aos River easily qualify. Here I would also like to add, Annette said before that Albania finally is on the way of joining the European family, the European Union, and we should all know that that the Vyosa River will for sure become one of the best Natura 2000 sites for the future European Union country and for the entire Europe, because the habitat types that are present, they are still present there especially along the middle section, and also in the outflow, so where we already have the existing protected area, the lagoon, Arta Lagoon. That there will be no doubt that these habitats and these areas will qualify for the Natura 2000 area. And the European Union and the Commission is interested, and in practice it works like this, that if the country is in the process of approximation or joining the European Union, the country has to already start fulfilling the obligations that are coming out of the Birds and the Habitats Directive, which form the network called the Natura 2000. So I'm pretty sure that the European Commission would also have a view, a look on what is happening with the European most precious habitats and species along the Vyosa River. And to conclude, I think that one of the best ways to really ensure effective protection and long-term protection of the Aos Vyosa River is to think about the establishment of the transboundary protected area. Thank you. Yeah, thank you, Andrei. Just to add to what was said by Andrei, a transboundary wild river national park in the upper that combines the already existing national park on the Greek side with a future national park on the Albanian side would not only safeguard the river ecosystem as one, but it would also, as it was stressed before by Uli, bring many more tourists, because this would be an additional asset if you had a transboundary national park. I think that would, from a touristic point of view, also be very attractive. So this is also a vision we have in mind with together with our Greek project partners. And if you ask what could Greece do, I mean, if there would be, on a political level, if Greek politicians could start a political process of discussing a binational national park, that would be helpful as well. Thank you. Take it in consideration for the questions to the Greek government on the subject. You know. And I'm sorry because there's a problem with my camera that I couldn't turn it on while I was doing the question. I'm sorry for that, just to explain. No problem. Thank you, Georgia, for your questions. Antonella, do you want to have the question now? Po. Okay. Duhet ta them shqipa, po? Po, përshëndetje. Po, shqip po e bëj. Atëherë, unë doja të saktësoja, do të thënë të më saktësonit më saktë
numrin e hidrocentraleve në zonën e Shqipërisë. Unë kam parë dokumentacionin edhe thuhet që janë 31, por 6 janë të anulluara në pjesën e Shqipërisë. Dhe ndoshta një koment nga ana juaj, si e konsideroni sa e lehtë është të anullohen këto hidrocentrale, duke marrë parasysh që është vullneti i komunitetit që nuk i do, është vullneti i ekspertëve, shkencëtarëve, është bërë çështje ndërkombëtare. Pra pse përveç pjesës ekonomike, a mendoni që ka ndoshta edhe ndonjë vështirësi në aspektin procedurial, nëse janë dhënë lejet për të anulluar nga ana e qeverisë, apo është thjesht një mosdëshirë duke lidhur ngushtësisht me sferën ekonomike? Faleminderit. I don't know if nobody. It is absolutely correct what you said. It's the political will. If they really want to establish a national park, they can easily overcome the obstacles. There is so many examples like that where you say, oh, there is obstacles, but that can be easily overcome. I mean, they have done the first step by rejecting the permission. They didn't give the environmental permission for Kalivac. The other Pochem case is in court somewhere. So it's, and that can be easily overcome. If the government of Albania wants to go for a national park, they will establish a national park. They will find a way, easy way with the investors. Maybe they have to pay a little bit of money, maybe not. You never know what the deal was about, actually, also behind the curtains. If there is a deal with the Turkish investors, there's certainly other deals in the background, normally. It wouldn't surprise me, let's put it that way. But yes, if they really want it, they can make it happen easy. But you want to add on that? Is there some? No. Thank you. No, there was also another question. Can you tell me the numbers of hydropower plants planned to be built in Albania, in the part of Albania? Also, maybe you can help. I didn't get the answer. Numri hidrocentraleve të planifikuara në gjithë luginën e Vjosës. Në të gjithë luginën e Vjosës. Numri është rreth 45 hidrocentrale, po unë gjithnjë them rreth sepse një pjesë e mirë e tyre që janë dhënë në 2-3 vitet e fundit janë hidrocentrale të cilat nuk bëjnë pjesë në procedurën e koncensioneve. E këta janë përgjithsisht në degët e Vjosës, siç janë disa degës dha madje, janë degë të lumenjve që janë degë e Vjosës, degë të Drinosit apo të Shushicës apo ku diun se çfarë tjetër. Por si plane diga të mëdha në Vjosë janë 8, 2 nga të cilat janë koncensionet të dhëna tashmë, që është Kalivaçi edhe Poçemi. Por praktikisht nuk ka asnjë degë e lumit Vjosës në të cilën nuk është planifikuar një hidrocentral. Pak rëndësi ka numri, është 20 është 22. Ajo ka të bëjë me sa mirë mund ta shfrytëzosh potencialin hidrik apo hidroenergjetik të lumit. Ideja është edhe një ndërhyrje e vetë, sidomos në rrjedhën kryesore, do të zhvente të gjithë çka ne parashtruam këtu, paraqitëm këtu. Jo vetëm në aspektin e ndërhyrjes e cila do të shkaktonte më tej implikime dhe efekte negative në biodiversitet, në rrjedhën hidromorfologjike të ujit e tjerë. Por një hidrocentral i vetëm do të zhvante në mënyrë përfundimtare të gjithë këtë vizion të një lumi të egër, të një lumi ose sistemi lumor natyror. Kështu që pak rëndësi ka sa thash numri. Por numri shkon rreth 45. Okej, faleminderit Orsit. Nëse ka ndonjë pyetje tjetër, mirëpresim. Ta bëj një pyetje, ndoshta të fundit. Vjosa? Ota. Hi Uli, I want to ask you directly. You have dealt with Vyosa since last decade, and
we have seen a huge number of international media also who are involved in Vyosa case. I want to ask you, how do you see the reaction of Albanian media on Vyosa case? Could you give me an evaluation how they have contributed to the Vyosa case, only for the Albanian media? I didn't get the first part of the question, actually. Since you have dealt with Vyosa case for 10 years, and you have a lot of information that a lot of international media is involved in the Vyosa case. How do you see the Albanian part media, how the Albanian media have gave their contribution on the Vyosa case in compare with international one? You ask me, or? Yes. Oh, okay. Well, when we started this, I was first time in 2011 there. It was very difficult to convince journalists to report about it. In those days, it was still Becchetti, you know, the Calivat, the Italian guy. And I would result in saying it has much improved. So there is much more attention from the media in Albania about the issue. And as far as I see that, it is one of the major issues, and that is also shown by the polls. So the polls, there were more questions than also presented. You know, they all are aware of the Vyosa, or many people are aware. And I see it, for me, it looks like there's mainstream already, so that not only the investigative journalists are focusing on, but also the others. What I would lack is, again, that could be an improvement to report about what is the middle section so valuable about. So it's concrete. It is more like the Vyosa per se. It's like the Vyosa as a symbol in a way, but it could be more in depth. But I see good progress. On the international media level, it is also, so the Vyosa was nowhere. No one knew the Vyosa 10 years ago, no one. Even inside the NGO community in Germany or Austria or wherever, nobody would know about the Vyosa. Now that has changed. Now the Vyosa is recognized even in Brussels as the queen of the wild rivers. Also in the science community. When you look to the science community, which is in itself an own bubble, if you like, but you can call to America, you can call to France, they know the Vyosa now. So this is important to create also political pressure, to make your government and your political leaders aware. They're not only watched by the Albanian people, who by the vast majority want a national park, but also by the international community. So that has changed. Yes, thank you. Olsi, nëse mund të thuash diçka si e sheh në kundërshtrimin tënd, reagimin e medias shqiptare në 5-6 vitet e fundit, për sa kohë që Eko Albania ka kontribuar. Unë do isha shumë dakord me ato që përmendi kolegun përpara, sa i përket si është tashti, po themi, reagimi, sjellja apo qasja e medias ndaj çështjes së Vyosës. Absolutisht i ka qenë e vështirë në fillim, por kaq kosa Vyosa ka hyrë në ta qerthuj, po themi, të tjerë, të medias ndërkombëtare, të personazheve publike, po edhe në debatin politik, absolutisht ata që është ne thjesht për të bërë çështje, po problemi që unë shoh tek mediat, sidomos pa paragjykuar, se këtu jeni të pranishëm dhe me gjithë kolegë në farë mënyre, ai që shoh tek media shqiptare në përgjithësi është që nuk kanë atë persistencën për ta ndjekur një çështje. Pra mjafton me një raportim, një konferencë tani dhe pastaj nëse do ketë diçka tjetër, dhe
Domethënë nuk pash në ndonjë media që të publikojë përpara se ta merrnim ne draft vendimin për shpalljen e Vjosës, po themi zonë mbrojtur. Kjo është një detyrë e medias, nuk është vetëm e organizatave të shoqërisë civile në një farë mënyrë, pra. Janë ata të cilët e ndjekin çështjen dhe duhet ta ndjekin çështjen për gjatë gjithë dinamikës së saj. Dhe nuk shumica e mediave shqiptare për shembull u mjaftuan me çfarë pam, me çfarë kemi mbledhur raportet, u mjaftuan me një Twitter të Ramës dhe nuk bën një cross check të informacion. Çfarë ndodh nga ana tjetër? A është ky tweeti i Ramës i vërtetë, është fakti apo jo? Sepse u ndala në prezantimin tim në 3 momente tek ai tweet. Pra janë 3 momente që Rama i shpreh publikisht si fakte, por në fakt e kundërta është e vërtetë. Dhe kjo është por ashtu një detyrë e medias. Pra, unë nuk do isha i kënaqur që media, domethënë nuk do ishte një kënaqësi e plotë e jona, po themi që media vetëm të ndjeki një konferencë shtypit tonën apo një konferencë shtypit të kryeministrit. Duhet të bëjmë shumë punë për të parë, për të synuar drejt faktit, drejt së vërtetës. Kjo është ajo që dhe të komunikojmë shumë me ata që japin argumentin, pra me rrethit shkencor, me ekspertët, sepse në fund të ditës edhe ne si organizata jemi palë, pra mbajmë një qëndrim tonin. Politika mban një qëndrim të tyre, shkenca është çik më e pavarur se mban qëndrimin e argumentave, por media duhet që ti reflektoj të gjitha këto qëndrime për të ndërtuar atë që veçuani lajme, se nuk dua të hyj tani tek profesioni juaj. Okej. Unë këtë kritik do kisha. Është e drejtë. Okej. Atëherë falenderoj të gjithëve. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje tjetër, dikush tjetër që nuk ka pasur mundësi të flasë. Po, Alessandra? Yes. Hello, everyone. Just a small statement. I'm Alexandra Papa from Greece, from Medina, is a partner of this cooperation for the protection of AOS Vyosa. So as we said before, it is very important to see the river as a whole, because if something happens in Greece, affects the river in Albania, and the opposite. If something happens in Albania, a dam or a river diversion, for example, affects totally the Greek part. So now that the dialogue is open and this topic, let's say, is high in the policy agenda in Albania, we see it as a very good opportunity, a very good choice for the Greek authorities as well to expand the protection of the protected area, the national park in Greece, because in Greece there is a national park already. So it would be good to expand the protection zone towards the Greek-Albanian borders, and then and this would also help Albania. So we can also start talking about this transboundary park and a whole protected area that covers all the main river as well as the tributaries of that we have in Greece as well as in Albania. So yes, this was my, I just wanted to add this as a statement. Thank you. Thank you, Alexandra. So if we don't have any other question or any other remark from the panelists, I think we can conclude this press conference. Do you have the last any last thing to say? Pra kemi ndonjë merak të fundit? No, I think. Okej, faleminderit gjithëve që ndoqët të konferencë, faleminderit edhe për pyetjet tuaja. Siç e keni parë dhe në chat, janë shpërndarë njoftimet për shtyp edhe fotot shoqëruese, gjithashtu do t'ju dërgohen edhe me email. Kështu që besoj jemi gjithë le të themi dakord që ta mbyllim the conference. Thank you very much everybody for participating
Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit juve. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.